Ia, manatu ua tele lava upui manua e titi upui mala. Ia, wāle tātou sanga inga fo ili nei tae au. Manatu o uma ona momoli le tātou taulanga osi i le tua. Ia, e ala i le tātou tāpua inga. Pei ona tāpena i le sunga i le whaifeau na whainga. Ia, le sunga ia hemi ai ono. Wha ea whale polu. Ia, male kalesia e whakasa mai whastouta. Ia, ua tātou whaalongolongo fo i le whiau tau moli mo i tātou nei tae au. Ia, tā pena i ei lo soifua ma le tātou wola. Ia, o tātou watu mo le sāpalinga o le ala. Ia, mo ngā luenga whenga i ei. Nei aso tau ia na ia lo whangia i le tua. Ia, sanga fo i pēle mau tele lau sunga. Ia, wale whenga i ei tofi ma tiute. Ia, e mase fo i o le langolango sua i pēle whiau. Ia, ma le ngā luenga le tua. Ia, e whiwhia lava toi whatalo whatu le mamalo le atunu. Le whaua ma se lua atu ma le sunga pule. Ia, wale tātou tālo wha Samoa e pēo na masani. Ia, ma lo le soifua manuia. Te manuia whata, ma lo le on sai mai. Ma lo le wha malosi. Te au matiute ma le tātou pokala me whatalo whai tai au te tasi. Ia, whatalo whai le loa paanga whakasa TV o le televisia loa ainga. I Samoa nei mātunu e mamau. Ia, fia mai ama tala mai ao i le asa mua nei o perila. Ma sina lona whao nei tau sanga e il tātou sāwalinga. Ma lo le folau. Ia, ma lo fo i le whatoa tiu te mawhaiva. Ma lo le ono sai. Fia ngai tātou ma le COVID. Ia, e wha ma lo la wisi tātou atunu. Wha ma lo fo i ngā lulue. Tā ngā lue ngā lo whina upea. Ia, ual saunga le mua si tātou atunu. Whatalo whai tamale kalesia o tō whalitua, whapea fwoi le loa o au whainga luenga tōwhia le atua, sungai whawhengainga mo tō whalitua. Ea, whapea fwoi le nofua e kalesia, so se awhio anga. Ia, Samoa nei mātunu e mamau, whatalo whatu tātou tālo wha Samoa. Ma lo lava le soifu manuia, ia, whatalo fwoi so se kalesia, whaululunga. Ia, o le au whainga luenga, ia, o lo i Samoa nei mātunu e mamau. Ia, ngā ruru e pēr, a wale tala ina o le whina ngā lopa ia o le tātou wali. Whatalo whātu tātou pokalam tālo wha Samoa, i le ala whai mai nei tai au fau. Ia, e momoli atu fo i le nganga whaafitai ma le whatalofa. Ia, i taitai o le tātou mālo, mai lava i lau whionga le amamalu o le mālo ma le masiofo. Ia, whapea fo i le sui o le whono sui tō whia, ia malo whalitua. Ia, ai ale tāpua inga le tamaitai pāle mia, min star o le kāpeneta, ia o le whonga whetalai. Masui mamalu o le palemene, ia whapea fo i le whaamisino sili, o li ima tamai tai whaamisino, ia ma le ofisa o le whaamisinonga, ma tau te whatalofa ma whawhelo i atu. Ia whapea fo i a whaululunga ma tā ngā ruenga se te tono o le tātou malo, business tūma oti, ia e maise o company, ia ma le lo o le tātou atunu, ma tau te whatalofa ma whawhelo i atu. Ia ma le fua mai ai, whanunga le lei o le nei asfo. Whatalo whal tapo i ngā sunga tō ina. Sunga ia wiki mar whaltua. Ia whapea fo i le pōlenga ia pia sifo. Ia mai le vi sale moa se ipa ia whastouta. Pea nei il tātou whailotu nei tai au. Whatalo whātu fo i le sunga i lau whainga luenga. La tō whaletua. Ia no whawhengainga. Ia i kalesia. Ia mai no whio anga. Ia o le tātou pūlenga i mālua sifo. Alo lava le soifo manuia, ma lo le alwhai mai. Ia tāpua inga o le whaiva le tātou tofi. Ia ua le tātou tāpua inga o le nei tai au. Whatalo whātu le tāpua inga le sunga i le whawhengainga ia utamua ulu ma le whalitua ia whiula. Ia whape fo i le ao tele o le kālesia i whasto uta. Ia o le whaiva le tātou tofi. Ia ua le tātou whainga lotu o le nei tai au, ma lo lava le alawhai mai. E ma lo fol whatoa ia whape fol tapo i ngā whalitua ma le no whaalo. Ia o, ia le tātou whainga lotu nei tai au, toi whaleo i le ngā whaafitai tātou tofi. Ia, peo na sau no whata i le whiau fola o le nei tai au. Ia, tō matau aise o tātou utulu. Ia, o tā pena i fuafuanga o le nei aso. Ia ma le tātou iei pei vavao le COVID-19. Whatalo whātu le tātou tālo wha Samoa i le ala whai mai le tātou pūlenga i mālua i sifo. Sifo.
Ia, whaatalofa fo i le tapu inga nei o tātou mātua pensione. Ia, i la tau fo i sa mua i malai le whiau mana ngā luenga le atua. Ia, au lo o whaia pēle whaiva o le tāpu ai. Ia, au wale manuia o le kalesia. Ia, me se fo i o le tātou o tunu. Ia, ele ngata i sa mua nei. Ia, ai whapea fo i a tunu e mamau. Ia, o whea lava o e maa ua mai ai le tātou ngā luenga o lo whenga iai. Ia, mātou te whaatalofa mwhawhelo i atu. Mā lo le soifua, mā lo le pale. So tai tātou mātua marolo pensione me tātou mātua mātutua le au sina tātou ainga ia mawhio anga whatalo whātu tātou tālo whasamoa ia tau tau le au mātutua le alamali nei tāi au whatalo foi i le mautai mapuwhanga lele ia olo ia inisio tātou mātua mātutua ngā lulu e ai le tamaita i sāmana au whai ngā lue ngā tō ia i tau singa nei tātou mātua whatalo whātu foi ia tau tau ma lo le alfa il nei ta fo vi ele li wa le mai fo le sa mua nei masina e o ia le soifu fa lo ia tino tinga ia o lo manatu ma po kalame mal tatou talo fa mo ia e o lo manuia la fa le anga il tau singa male alo fa tau si o tatou li fa ola ma lo la le soifu manuia nei ta fo ia a fea tulal ma whatalofa i ia i la tau fo i o loo whapea o na tausia le nofu tua vai ia wale tau tua ina o nei tātou mātua manatu fo i o ngā ua pā o le tai au nei ia ua fo i le malu tai au ia nei o tātou matua tausi ia e me se fo i o isi fo i o loo whapea o na malo tia il fale ne fo i vai tau ia e whatalofa whawhelo i atu ia malo le ala whai mai nei tai au fau Fatalo fai le tātou soi tutuila. E whapel mo tai manua, i fatalo fa fo ia apoli matai ma manono tai. Ma alola vale alfa il nei tai au. Tono manuia. Le ala mai nei tai au. Langi le lei tau nei le talfa tai pia. Tau langa si o tātou tunu pele o Samoa. Foi vai le lanu mu mai o le tu sai le o so Somalia e o le matolela nei tai au angi Melsavili angi Melsavili nei e fa pe foi na saunga le mu ma to file mu le ofisa tu tono le tatou kalesia tamalingi nei au ina to le tatou po kala mai tai au titas fe lavo e ma o mai ai e o lo manuia se o tatou tunu o Samoa e ila vai tala fe ave ai o le covid e manatu lava o a fianga uma leo le lalo langi ato ia lo manuia ia se tātou lau whanua i talawhai tēne Eopia ia whape fo ia le i nei le tātou ofisa tu tonu o le e kalesia e whakasa i Samoa nei mātunu e mau whatalo whatu ia po whea lava o mau o mai le tātou whasaralaunga le nei tae au ma lo se fo manuia langi le lei ele o timu al Savili ia ele o se Savili malo si foi ia tonu foi ia fa tu pu malo si le alfa mai ia ma tu ia nei le nei va ngol tatu tunu manatu ia manuia nei ia o le fa sepolo foi le o le angal le o le tua ia ele ngatai Samoa nei ia o tunu ma po fe lavo e mai mo mai il tatu po kala me le tai au ia o le whatalofa ua mawhai lava o na awina atu le nei whamoe mo tā ua o na o le langolango mai ia ale kompania le Uncle Johnny me la lea whatalofa mwhawhelo i atu ia i le pule ma le pulenga ia e me se foi o i la tau o lo ngā lulu ai ia whawhitai mo lo tauanga le lei ia ua mawhai e o na mamoli atu le nei au nanga tā ua i maota malawa ia e ala i tātou tālofa Samoa tēnei se kone tāle tu lai fitu i nei tātou a pia nei si o tātou tunu o Samoa tāre tu lai fitu ia o tātou talo tau ia whaanga solo he mantua le aso nei o le aso tātou lo whaanga ia ta pena lo whaanga fia moli mai Samoa nei po Samoa nei fo ia tunu e mamau ia po Samoa nei fo i lava moli atu i polu i savai ia po fea lava ia tau whai mea ma ua e tō lau atu ia lo whaanga fo il tātou po kalame fe moli ai tonu fo i o se whaasinga malosi ia il nei vai tau ole tātou ia le Varkovic tātou nuare tu la fitu whaatalo whai vai tau
le official vai tau pulenga ma le fainga luenga ia te pena ina le tala le tau le fo tu mai mo le to lau wina e le o ia I lava se fa mau maunga o ni winga lo wa le tau lo na winga ia o lo utulanga le lei ia vai ngau le tau e pe o ia si ta tu tunu a le talo le tau mo vai go sa bo fa mo wina le official le tau le tula a fa le lima le tai au le nei as for rele aso mua o aperila lua winga le tau o au su feololo le malosi o le vaito e lau o lo au mai ao maua lalo faapea nai timu inisi o vaenga o Samoa o le vaenga mo polu I le aso e aua o inisi o taimi faapea timu pupu ma e ono iai nai William Faititili o le vaenga mo tae ao aso to nai o le a iai nai timu o Savili o le a iai nai timu o Savili ya o le aso sa o le a to ulu va solo ai timu mo polu le o polu mo tae ao aso to nai mo le aso sa o le a iai nai timu o Savili la sto nai ia atonu e whauinga ne la vai oi atonu o tulanga na le au ina mai talo tau mo le moteli sala fai mo le aso e au o ni so taimi fa pe timu pupu mai ono yai nai timu nai William Faititili e au o ni so taimi fa pe timu pupu e ono yai nai William Faititili mo le sto nai o le ai ai timu Savili o tulanga na le tal tau po le alfa winga ino le me o tim Savili o le ai nai timu Savili ia lo na winga pe o le kimo e mai Savili la sto nai mo tele sala fai o le ato ulu va solo ai timu ia o le vainga na mo tele sala fai mo le so ia aso ata ao ma le aso sa sole o le aso sa le sto nai o le aso sa o le ato ulu va solo ai timu mo le tele sala fai le te ua fa le tonu fa fonga ia o le sto nai o le ai timu Savili mo tele sala fai o le afasu tasi ia e tu na mai si fa talanga la tamai o winga o tau al talanga tai fale Samoa fa mawina le afa le lima tai ne as faraila so mo perila lua e fa ngata mai vai lua ngal po na nei winga o tau ngata fale o Savili fe o lolo ma losi o vai to lau o lo o fiti ai ngata fale ma o nga sami o Samoa vai ngata fale matu mo le so e angil vai to lau Savili mai matu sae lua lima tolu 5 km le tula pua oa ma fa tau Savili ti munga o ngalu tasi ma le 5 le lua mital maulunga o le vai ngai le ngatai fale I saute o le tunu mo le so e angil vai to lau Savili mai matu sae lua lima le tolu 5 km le tula pua oa ma fa tau Savili ti munga ngalu tasi ma le 5 le lua mital maulunga o le tala leo ngatai fale ia ma le tala le tau ia mo vaenga o le atunu mo le aso taeao ia ma le aso sa ia ua fo ia silfia le tatou atunu faafetai le official tau ia au tuina atu tala le tau ona o le langolango le tatou company a le motonga ia manatu na ua faafofoga maua o le tatou atunu I le tulanga e pe ona taoto ia le tala le tau mo le aso ia e fua ia au feau mga tiute faiva ma ngā luenga o le afa pe ona feanga ia I te tono o le fale o te whaafale o numa fale ia ua o le tasin le yaso o la vea yaso e whaapea ona tātou malo lo le iai I o tātou fale ia ua fo ia tulanga e pe ona ia le whaamai ia e manatu lava ia o tātou ngā lue whaatasi lava ina ia tau mawhai lava e wawe ona fo ia le nei whawhita out ia e tātou toi fo I me pe ona tātou masani ai ia e tā ua tele le tu ina mai o le talo tau ina ia malama ia le tātou atunu manatu la whaatope ia le tātou COVID ma ona vaenga ia ona whaanga solo I role o le tātou alo whaanga le ufeo lolo nei alo whaanga ia ua I lunga le tātou pengat whailangi
Nei vai ngata ua fa mana tu al tatou por kalame mo lo sa ngale mu. Nei vai tau tatou a fia il covid. Ia o vai nga ia fa mana pe lo por kalame ta tas. O le tau sing o le va. Pe a nga I no fo nga ia fa I tu inga. Pe a tatala le tu no fa fa tonga. An na fi foi mo mawina tatou por kalame. Ile fale tupe le I le MoneyGram le I le PSP. Ma kuale ai angi kausingo ngi va. Ia. Na ia na yata ku ia ta langa ngi ke wa mau ai le malu le tunu I ka se sita to TV. Ai ole wingo le ata foi le fangwe au mai en ko va ai ala ia ko ki kia fa fale si papa ku ole si. Ia tu ala lo alta to por kalame se tu tu na o nga luenga alta tu nga luenga fai tele e fai ti le special covid. Ole tu langa le tu viti le ala mai ta ya. Ona we ina ya fianga. Onga ia wo foi lava ile tu langa o nga le me o fa mai. Ai tu na se ta tu nu. Se isi sila nei vai nga ia mole sila fia. Se tu saul no fanga fai tele. O le telefonga tau singa le va pe ona mano no fo tu nei tatou. Awina tu tatou po kala me le tau sia le va ia male fangu vai la au mo au ia le ia le fa pea ia ona to alo le ole ia me fai foi na vai tu se le ai se vai la au ia tu mai la lo au ia mai ia kai vai ma ia vai tu lo uso la tu yo tafta pasi ai le apa mai lo lima au que so mai tau singa covid nei vai tau o lo pe patui ia ma vai ngam fa pena mo le tau singa wa levan ka ma singa ko me ia ole fa ftai nafi e tai foi les fululua nga ile tasi le lua ia wa mata foi na ngau ia sa le dei to ia nga itanga tai ila to ainga pe ole anga na tele suinga mai le sto na I foi le na vesolo ai ia tu langa le fa mana tu pe ia sei mana tu ane tatou covid mo no tau singa ona ia tanga to le o mama fatele no ma fau nei vai nga ia multa tatou covid le la se tu ia fata mo se li pote tatou covid ia tatou se tu lo le tatou lo fa nga fat ia pe ole tulanga pe ona ia le tautonga le covid le lo surfa tu la tal wai ia o wai ia tatou mai fo se lau fitus fulu le fa yo la tau ia wa fier covid le lo surfa tu la tal wai o le lea se lau fitus fulu ia se lau ono wa fier ton lava o tatou lo toi fale ia fa tasi ai ma le to fa o la tau sa fia mo ia tunu sa iai ana malanga mai fafo ma o lo fa no fo se fo ila le temil nei le ma o ila fa inga le e se lau fitus fulu o le tulanga o lo iai le temil nei ia I polu lava ia o ile tasi le afe fitus se lau valus fulu ma le lua le fa inga o ila tau a fia el covid ia o sa vai o lo o ile fast fulu ma le iva fast fulu iva ila tau ia ona ile o le fa inga toa I mai o lo ia tatou sa mone ia se la tasi le afe valu se lau tols fulu ma tasi le afe valu tols fulu ma ia o le fa inga o o lo a feel terminate tasi le afe fa se lau ma le valu tasi le afe fa se lau ma le valu ia o lo ia ma le fa o o ma le liu ia o lo sau wai le lipoti le ia to tasi le ua maliu ia o lo ia le lipoti le ia ile tulanga pe ona tatia mai le lipoti le so fo maloloina ia mo le taimi nei ia pe o tulanga na o lo ta o ai le tatou covid ia ile fa fonga mau fo le tatou tunu le ta au ia o le tala tamai na tatou covid ia se lau fitus fulu tatou se ngasi fa popo se lau ono ia ila to lava sa mo nei to fa lo nga malanga mel vale le solua ia
Tailo ye longa le nga pe ka fa sai step me fa upung mai atunu I mau na fa upu pel malanga le na taunu mai ia ma nga ia mangingo fa ngofie ia mawai se lau fitu sul ona na fe se lau fitu lua ila tau sa fa popo pe le tata le no na fi o le ia ile se lau ono sfulu se lau lima sfulu se lau fitu sfulu le aita oto ai tangata ia sa taitasi ile lo su fai tu la ia pe na tau mate ia e lua me foi le e sa o lo le lenga lo na winga wa kaungo e kifa ilalo ai o le lua se lau le na ia I lua se lau lo se fulu le na alu ilunga to pa uma lo ilalo ia o le vale o fai numera ia o lo fa popo fa mai leso lo na winga wa kaunga fa ai foi fonga ilalo se kai mila ka mai ia e pesa tawanga in ma fa me foi le o camping ai o la kaunga mai ai lunga le lo fa mai kawanga le yo se kai me ka foi le e sa o le laina ia ma to tawanga ilalo ia e fua foi le fa mau nga ma nga ia tu mai e fai numera e peona fa nga to se ta o ne me fai numera e foi fa tino nga fa mga lu ia ma alo ia foi tu langa o lo ia le pen fa fonga mai wa tasi le mali o ta to fa mai covid ia de o fa ma ni mai soi fu ma lo loina tasi soi fu wa fia ia no ta to fa mai o covid ia ta to on sai pe fa me se lenga ngole tua I ainga tau ainga wo mai masani ia ono le afia ta ma pe ia ono sulmon tu puta usanga sta mare wa afia ono fitu ia ono fitu tau sanga tua ia fa ftaile me alofa ma le soifua le tua le soifua ta ma ia me ane ia wa afia el covid ia ma fai tau ai afia ngal tu el covid ia pe o le fa talang pe po fa talang tu ina mai e ini ngase tu mau afia sta male ia o fa upunga le ia tele ngase tu mau ia pe ia ma ia pe anga ko fa upunga me o le kele lo inga em fainga luas fulu em fainga lua em fainga kasi ia nei vai nga pe ai longa foi ala sa fa inga ka usa o ale fa le mai tu mau mo fainga ofi ia nei vai nga fa pe ia wa ia tato maliu covid fa mania ia o ngale fa mai pe tau longo tu ai ma fina watu tato po kala me sanga le mu ia ina ia fa ti pes ma special tato po kala me ia afia lo le ma tua mai la to ia fa mai e ngase tu mau ia ole o ngale ole maliu ia tato on sai pe fa tu fa moi le li ia ona o vanga matulanga fa ngata wa tato fa ma ia tato on sai lo fa ngele li tato ma fa ma mai ole o ngale fa ma pe ale fa te tato e pui le ma tua mai la to e ia ngase tu ma fa pe le ke sa we kala ku pe e sa we le angol ka singo fa mai e a fia fa mai la tua mai e sto ina masilo matua ai mai se stanga te mai tu mau le fale ia ole o ngala le o ye ia va ngale tau longo tato por kalam tau tuana tato atunu ia tato nga lue fa atas ia tau si tato fa mai po ava nga mo ye tato se lo tato alo fa nga le ta yau tasia sim vala le fa mo le na ia manu le tato ye covid o lo fa ma wina mai pe po fa mtalanga nei o vai tau sanga lo ma fuli ai la to lo a fiel covid suiva o le sfulu lima tau sanga na il tolu sfulu lima tau sanga sfulu lima nga tolu sfulu lima tau sanga le ala ua pe o le ua e sau no tu lang foi le la to ia te milet talai mau mai fai fa tau mau mai fai tu lang o ma pena o le fai te tenga le na le te mi fo ia tu ai ia pe ia foi on ta terno noi ma nga ia le nga ia kuloa lu sa o ile va ne volta ia il falta ele fa malulo tu langa fa pena ina ia mautino ia olai abe ese atoale tu langa pe ona ia le anga i mai le wai le lo ape la wa ku ke mi le wa ku e fo ia tu fa le ma va tu fa ma il fa
e lo po pi le ofu ale le kau sia le wa le fa te tenga na mo na yo tatou matua matua ya me se foi o alam fana ya ta u fa manat ya to fa pena ia se tatou tunu ia tatou mana to lo fa ile o matua mai la to e o la to ngase tu mau ia mana tatou fana witi e le fa tu ya tatou mai tatou fe au masani pe atala tatou tunu ia tatou mafau mo la tona e le ase alo fanga ia pe sia la tau fa ma ia nei vai nga tatia tuna ele fa tonu ina tatou por kalamen malo tatou tunu a tau an tata longo masfa tatia tuna e pule ia oi ia e o le tau longo fa talele ia o tau longo foi e ola le fa tua ma tupo le fa tua tau longo foi ia tonu e mala mai foi ma fau la tau na yo tatou lo faanga fata ya le la tatou se atu yai o Maria Wilfred la mafuta mai New Zealand mai la tale tu la van te langona la lo te al valu te minai ya fa mai la pong sai lo mala tu fata lo fatu Maria ma lo le ala le taiao o sepa yo apo ya fata lo fa mai ile sungal tatou tofi ia male faletua ia paia lalo male kale sia oi le fata alofa sepa ia fata alofa tu le sunga i le fafenga ia tu ese male faletua ia paia lalo male kale sia i sa taua ia faftai sepa mo walo faanga i le sunga i le fafenga ia male faletua male kale sia i sa taua o Maria la te fa mana tu mai o nei le aso tau fa valea so mua April Fool Day i le aso le nei ia e pe an fa sau no fa tan na pe ia wo lo kai ka nga kai fa ngol me nga ka ke la ngonga lo kai ka kai fa fo ala ve ka nga kai ngai yo o ke la fu ga la ve cha cha nei fa mua tala epa ta nene ta ya manuia le lo fa malanga le o le tua te male alo malanga nga sa manuia fo ngal nei aso stay safe drink the water fa na tu mai fa mua ia nei vai nga ia mafuta mai fo tatou po kalame fa tai tele fa mua mafuta mai stu tala wenga ia ta manuia lu sunga mafuta tu ia wai no offshore hale iva hale iva ia na lo mafuta mai eistu paftai tele atono manuia lo pitunu ia lo fatele atu tatou talo fa samo mo e fa ungala pepe mafuta mai tatou por kalame talo fa la velo sunga so fu manuia nei ta fo le lo fa manga leo le tua manuia nga luenga matau sisi sa ngale mu te wa pisia o luar covid god bless ia tau sila mai ma te usu mai ta umamaki fo laula au ola talo fa samo lo na winga o lai e leo afia ma uar covid o lo fa maoni ma uar tau singo tu la fono covid talifonga ma le vaila au tafia i au si sila mai fo ito titi ako fu ma uar mar kuni mangor ka ko fale fai to ta tu ko kalame ko nga mamao nga le ko si ka ko tai fa unga ma futa mal ta tu ko kalame o Saina Koval. Yeah, good afternoon from Texas. Texas. Wash your hands at all times or sanitize your hands for 10 seconds. Cover your mouth when you cough. If you don't have a mask, stay safe, stay healthy, stay home. Stay safe, stay healthy and stay home. God bless the first responder and the frontline workers. Thanks for all that you do. God bless you both and thank you for keeping the public update on what's going on. Ole alofa angana mai Saina Koval. Mana ia fama le fama nato Saina. Olo alofa mai Saina mo ila to uma frontliners ila to ia fenga luenga pito iluma. Lo na wingol tanga luenga soifo malolo inol tanga luenga leo tanga luenga fuimu. Pia la ve foi male media le va nga le o longo e mai tala o
e tu whaatasi e whaalauloa i tātou tunu. Frontline na sumana, ia olo olofa tele mai, ia saina ko vaal mo utou, whaatai saina mo olofa anga, manatu arangona i tātou au whainga luenga, ia maise ia i la tau o loo pito i luma, ia wale vainga o tātou ko viti, ula lei tā vita tu inga mala, ia momoli atu olofa anga i lau sunga i whaafenga inga, ta ma Reverend Niulala malfalitua Loretta, kupa, ia maua pea whaamanu ianga le atua, ia malo ulua soifua, ai maise si o lua kale sia pele, ia ulua loto, kale sia pele koe lau wha lein melea, koe lau wha lein melea. Mo le atu alo whaanga, lau sunga al whaafengainga, ta ma Reverend Niulala, ma le whaletua Loretta kupa, maua pea whaamanu ianga le atua mo ulua soifua, ai maise si o lua kale sia pele i lua loto, te fuatai. Alo whaatu mātou i maangele au tukilani. Ia, lo whaanga o ula lei tā visu ngā mala. Ia mole sunga ia kupa, male whalitua, ia male kāle sia i te fuatai. Whaaftai ula lei, ma futa tātou porkalame, whaaftai fo i molo whaanga. I le sunga i whaafengai ngā male whalitua. Tim Brian Tufunga. Yeah, sorry to hear. Now ensure that people respect the social distancing and self-isolate. Ia mafuta mai foi ia tim i tātou porkalame. Ia le alau fai mai tim ia o le onga le porkalame. O le onga porkalame. O le onga le o le tausia le o sa o le whaama. Tausi le va. Ia ma alue whaano foi sea. Pea wa foi le o masalomia o mo le whaama. Nei vai ngana. Ia, ona lewa matana o mayonga o le COVID ai tātou. Mariana Petwiso, good evening from the very cold UK, snowing most of the day, and we don't have what tomorrow is going to be. Manayal po kalame ilo sunga. After Mariana mafuta mai United Kingdom, Britania. After tele mafuta mai tātou po kalame, ia malo fo ile momoli mai o lo faanga mo tātou po kalame ma se tātou tunu ile nei tā fo sepa yo apo. Big sister and I are watching from San Diego, California. Be safe everyone. Ia o sepa lai mai moa mai o San Diego i Amerika. Alofa tele mai ia mai fautuanga mo tātou. Stay safe. Stay safe here tātou atunu. Usi tai le lei. Mana ia ia whautuanga asaina le nā mai. Stay safe, stay healthy, stay home. Ma ngai a kele ngā whamako. Koru so so'o. Stay safe, stay healthy. Wai. E oso i marwhamaro skingo i le fi. Stay safe, stay healthy, stay home. Ma ngai a. O taliti ngā whaaiva. Tai manuia i lo sunga momoli atu o lo faanga se utinai mangiangi mana ia ai nga uma alo fa te fo i lo sunga manuia po kalame nei tai ao ia taliti nga ia lo fa mai sino tina i mangiangi fa pe fo sino no mangiang taliti nga fa iva ia o yosia e vile ia sunga tama pensione ia lo mafuta mai fo il tato por kalame nei tai ao fa ma vaenga sa fai ia o lo fa pena fo i ona mafuta mai le tātou por kalame nei tai au. Ia o le koe whamalosi au mai a saina ko well. Good afternoon and talofa lava from Texas. Remember washing hands for 20 seconds or use hand sanitizer at all times. Stay safe, stay hydrated, stay healthy and stay home. We are all in this fight together. We all play a part in keeping each other safe. Much love from you, Samoa. Thank you to the first responders and the frontliners, workers for all that you do. Thank you to you both for keeping Samoa updated on what's going on with the COVID-19. God bless Samoa and God bless you both. Whaftai tele mo le soso ni mai ia me se foi o le lafo mai pe o tau au ia tātou te tau sofa tasin nei tūlanga o lo whenga im Samoa te minei
tu foi si osi McFord ya tai manuia I lo sunga ma lo le sa ya te udua mal por klame te tas ya momoli mai o lo faanga ya mole tfo lo faanga le tatu talo fa Samoa ya il neta ya fo sepa yopo ya o lo fa pena fo yo na momoli mai o na lo faanga mo le tatu por klame fatau yete unga itafa watching from California, USA. God bless Samoa and American Samoa. Manaya. Fafta yete mafta mal tatou por kalame. Fa manuia mai foi si tatou atunu pele o Samoa. Ia fa manuia mai foi American Samoa. Manaya ya lo fa foi tatou talo Samoa yete. Ya fa manuia foi fa ama luenga matiutol ne yaso. Sesa leo ta siwa ana ya pati mai tatou po kalame leita ao malia niko fa pena fo yo na lo fa mai tatou po kalame tala peili ya olo ma futa mai fo tatou po kalame leita ao miwa mosa ya olo fa manuia mai mo tatou po kalame ile leita ao sesa leo ta siwa ana to God be the glory amen lo na winga ya olo faftai mai tatou tofi mo leita ao ula leita vita tuinga mala to mafuta mai foi faftai leo auna mo fa manat fa malsi au e fa mama avenga e ala ile uputa ua le tua le ave mai tatou leanga fa malo mo tapenanga tatou tofi e lo fa anga mo lau sunga le tatou tofi leita ao o leute fa muina fesuluai. Thank you for servant of God for the powerful word of God. Faftai mo tatou tofi nai to siusta ia amen e mai tatou fai ngā loto le nita au tala peli malo soi fua manuia I lo sunga malo soi fua manuia I lo sunga il whawhea ngainga ia tainane foi ia le kalesia faftai foi mo le upa malosi sa fonga ina rana sunga malo fa malosi leila vale atua God is always good faftai tele tala peli ia mafuta mai tatou fai ngā loto le nita au ia manatua whaafonga mai tatou tofi I whaamanuianga foi ia ma whaamanuia mo le tātou whiau. Miu a mosa, whaftai mo le sauninga o le nei tae au. Laura Norman, ia pati mai le tātou po kalame. Ia whapea foi ia ula le tunga mala. Whaftai mai ula le ia ula le mo pespesenga. O le tae au. Whaftai ula le mantua pe ula le ia au whai pese. E le ngalo. Iwa le whai mai kala hui le e kala masangi waka whangwhai mai ia langa ele pese se la unga ai la unga le pese e masangi ka whaalongoi ele pese se la unga ai la unga le pese a whai mai kala leska malo e fia wa ai se la unga ai pese whai mai fia wa ai se la unga ai pese dengan whai whaaliliu pese la unga kai pe foi a le tu singa solo ho ia ya so ia o ma fo fonga ko u lunga le faspepa ia nga ngofolola ile faki singa faki man na ia hole ia ma fai ale o sa me totin o ile sorry fa te sela ko o le kala ma role fi va ai se la unga e siva o ia siva ele pesi e mai o ke fi va ai se la unga e siva ale winga tala te maro le fat o le launga siva ia o le fatinonga o le launga a siva ku se fatinonga o le launga le siva o le la ele pese launga e launga le pese ia ai siva launga o le amio mal fatinonga ia ole folfolanga ole launga ia nga na multato nai to siusta ia mafuta mai foltato por kalame va sa se aso ia faftai va sa mafuta mai foltato por kalame le tao sene semi tu vaiti ia lo pati mai tato por kalame atika tu vaiti. Thank you Lord for the service today. God bless ia faftai mai foltato tofi faftai atika mafuta mai tatou po kalame le tuala le salua timu hallelujah amen hallelujah faftai rev thank you rev o le fe au le nei tae au
o miu a mosa whaafetai mo le wholafola i lau sunga le tofi whaafetai whakasa TV mo lau tautua ia whaamanuia le atua whaamanuia tae au manuia Samoa ia whaafetai miu mo le mafuta mai tātou pokalame whaafetai mahalofa atu sia u nu pele mo le vi inga o le atua i whasito uta so le whaafetai miu ia mafuta mai tātou pokalame whalongolongo mai tātou nuu Leo walo whaanga le nei tae au tipeni maua mana e mana to tu le nei tae au ma lo lawa i o lu sunga mo le polkalame ma tango fie mana e vi inga o le atua siva whaale anganga to mua ia fuafuanga ma wha moe le nei aso wha manuia le atua ia o lua ia whenga i fo ima whea mga luenga Lord bless whaftai tele whaftai tipeni ia mo wha manuianga ma le wha talofa ia wha pela fo ino atau wha talofa atu i le tātou polkalame talofa Samoa O le awhaisi tātou whawhiwhianga, se tau whaloma iei lima ia au, ia atoe taliu mai, ia ona toi wha wau leo nisi o tātou lo whaanga, ia lo whapeo na ilunga o tātou penga tuwhailangi.
Le
le tali mai tātou por kalame le tai au ia o le sa o le tātou a fioanga ia ma le nuu i tia vea ia mo le pese ia whaano fo malu e fo ile alfa i mai le tai a fo ia e toi anga i wha au ta lo whaanga whata o lo mafuta mai a singla pa i le tātou por kalame le tai au haftai singla mafuta mai tātou por kalame o le tātou tofi ia o le Samoa uli o le tātou tofi singla tātou tofi le tai au whetoa matala vea ia whaftai mo le upu fola o le nei tai au ia le tātou tofi whaftai whetora ia mafuta mai tātou pokalame ia ma le asi se wala ia o lo mafuta mai fo le tātou pokalame le nei tai au o kuini na nai osa malaki ia o lo momoli mai ona lo faanga mai sini Australia ia o lo faanga fo i moli atu iona inga uma i sa le lua fale alili ia fa pe fo i pata i fale la tai talo pe ia vave ona tafi se le nei fa mai ia masa moa mesele lalolangi atoa ia o le tua lalo masania stay safe stay home ia and save lives manuia le lua por kalama le tai au ia lo fatu moli mai sini i fa ftai tele o moana sini tautolo ia o lo mai mo mai i Reno Nevada i Amerika ia walima minute te sutasi tai au i le auli o le stofi ia faisimalu luo no fanga o lo fa pe ona mafuta mai ai moana sini tautolo ia o tulanga masani lava e pe ona tua lalo e foi tatou por kalame ia o le tausinga o le va ia o lau mea talifonga ia e mese foi ia o le vaila au e titafi e yo au ia o lo momoli mai o latou o lo faanga pa kisa tausanga o le lo faanga le na mo fa to mai afata pa kisa tausanga mai o wai o lo fa mai ona inga uma i va vai fale alili ala na fa malosi to anga te talo ia aftai pa kisa mafta mai tatou pokalame ia o lo faanga mo na yona inga fale alili va vai fale alili ia male fa malosi to anga te talo mana ia fa malosi pa kisa ile nei tai au ia lo fa fo tatou talo fa Samoa malo lava le mafta mai o Isaia le ala ia fa talo fa mai tatou pokalame fa pe fo ia to masi lavatai ia mana ia pokalame all the way from Oklahoma God bless to masi lavatai ia o to masi nai mafuta mai o Oklahoma ia ile nei tai au ia lo fa to masi manuia fe au manga luenga nei tai au o umi si ro fa anga o Maria Wilford to mafuta mai fo tatou pokalame to ina atu ia te utou le manuia o lo manuia o te avatu ia te utou o te le avatu ia te utou fa pe ona o vatu le lalolangi aua le to vale utou aua foi to te matata o Johannes Fulfa fa upo lo sufitu fa malosi na fa malosi mai Maria mo si tatou tunu ia mana ia fo fa mawane to fa tau nei yaso Johannes Fulfa al fai upo lo sufitu a mola manoa ia afe ni ai lo nei yaso wale malo lo tatou se vanga fai ngotui ia na fai tau le Johannes Fulfa fai upo lo sufitu ia o lai fa so mai ia Maria le tatou pokalame le tau fa tai Maria tai mo fa so ia fionga pa ia le tua ia lo fa tu tatou ta lo fa Samoa mo tu ma o Mavis samana mana ia fa fianga ia mata alia le ali o lo fa foina le ta inga o fa fianga sa o le ia Mavis sa o le oi ko maka alia makati ko kingo le te to mata alia ia e manatu ia ele to fa iloina ia le foi tamali le tunu ia wailonga fo ile faifale aitu ia mame mali i tono se ta tunu ia le sunga ia pili ia vanen suafa sunga ia pili pe ona ia ile faifale aitu se ta tunu o taupa matu
whaliunga, taupa matu whaliunga, ia ta alofa e whakasa TV, lua sunga, ma le pūlenga, ma le whainga luenga, manuia le au nanga le atunu, alofa atu, mai Oran Park, Sydney, New South Wales, Australia, God bless. Whaftai, taupa matu, mawhitamai tātou po kalame, ia, malo lawal mawhitamai, ia alofa atu fo'i nei tātou tama whanau, i sini Australia, o loo iei nei vai tau, ia, o le maua tala e iwaenga o le tātou pitonu i sini na e leanga il tau. Ia vai ane saunga le mu, ia le ngata fo'i lea, ia o le tātou COVID o loo awhia e fo'i tau whai awhia mai tātou, manuia fo'i whea mga luenga, na whenga iei nei tā au, ia le tātou COVID, ma vai amu whapena, ia tautona ane, ia le saunga le mulau tele, o le whaatalofa mo le soifua maloloina. Tā ngā luenga le soifua maloloina, e le misi e le ngalo le whaatalofa mo utou, mai a le pūlenga, au whai ngā luenga atoa, so se vaenga, i la tau o loo a ngā il malai wa alele wa, i tatou wa alele i e whewai. I la tau i e wa aia tangata i e whaanofo i sea, i la tau i e whaia tuinga, i la tau i e whaia siaki, i la tau uma so se tangata whai ngā luenga le soifua malolo i na whaatalofa nei mo tau, whaatalofa atu, ia manatua pia o tau, i le o le mea mautinoa, o loo te talo mo whaano no le au matua ma le au whai ngā luenga, ia wā ngā luenga o loo tau whenga iai. Tau tua nā tau saunga le mu, wa le saunga le mu o tau, o le mea mautinoa whai ngofio na maua o tau COVID. Te le ngā luenga whaatino, ia e ngase lo tau COVID. Ia lo na winga ua, te le foi le ave ngā lesi vaenga le marosi. Ia lo fa tele po kala me mo tau, ia manuia tele ia, fe au mga luenga o lo whenga iai, ia vai ane le foi le vai o le tātou COVID, whaatalofa foi le komiti le New York, ma le whalawela whafosei. Ia mo le bava alua i vaenga ia, o le whaatalofa mo le matanga luenga o leo, o whale pui, ma leo le toi fuataina, whaatalofa te le atu, tātou talofa Samoa, tau tua ma ma le tau tua ina se tātou atunu, ia lua su whai tu la leo ai tātou, tātou vaenga fo i le, tau langa nei a pia, i o tātou tua o i o tātou sone, ia ma vaenga mu whapena, o ni tanga luenga i tele au nanga, ia o lo va alua i malsoifo maloloina, ia whaatalofa atu tātou talofa Samoa, komisina, sui komisina, ia whaarulunga o tanga luenga ese, ia mtanga luenga o leo, ia whaatalofa atu se ia o lava lau whainga luenga, le mtanga luenga o leo, whaatalofa atu tātou talofa Samoa mo utou, ia whapea fo i le tanga luenga le fui mu, ia o le malusi ang wha ele tise, ia o le official vai, mana mtanga luenga ia ngā lulue, i le vaenga o le tātou COVID il nei vai tau, whaatalofa atu le tātou talofa Samoa mo utou. Salowa ma ua le tātou atunuu i le tūlanga ua iei le tau o le pensini. I le nei fui vai tau. Sa au le kiki a misi. Wa leu tātou aso mua. Mana e wha manatu whata, ua ka awhi mai la i le pensini. O tau fau e le tātou pensini, o le tau o le pensini lava ia, ea ua tolu tā la, tolu whasene i le lita e tasi. Si itia i le luas fulu lua, tesi ma le ono sene, mai le tolu tā la fulu tasi sa iai i le masina lente nei. O le tau o le tiso wa si itia i le luas fulu lua sene, le luas fulu lua tesi ma le valu sene. Ia wa si itia i mai le tolu tā la o fitu, i le tolu tā la tolu se fulu. Tolu tā la tolu se fulu mo le tiso. O le karasini wa si itia i le se fulu iwa sene. Se fulu iwa tesi ma le iwa sene, ia wa si ikia i le luas fulu senge. Luas fulu senge. Si itia mai ai le tau tuai, lua tā la ono fitu, i le lua tā la valu fitu, sene, i le lita e tasi. Lona winga,
o le tau le ua iai tau fou mo aperila penisini tolu tālā tolu wha lita e tasi tiso tolu tālā tolu o lita e tasi karasini 2 tālā valu fitu i le lita e tasi tau fou nā tātou penisini le iai ia e vai a wha pe te nofo le whale e le ia se me hali se fe lau penisini walaki fo yo le ua whaingai longa winga nga lo nga ia le pamu te metala yuk fa akumulo ka vale ia nga lo le ngo fungo fol fal ko a fel wa ia ke me kala se vanga na fo yo i se me fala lave fa fo se ia ngo an se ia on a lo le ia on no fo al fal se fele le kes se fele pensin o nga vole ka ngo fi le kaungofia le kaule wa iai o le fua mai le tau i le o nei mafuanga ia i ka kou o le ko viki a ma le kaua ngai me fai ngofia nga e kau i foi le mafau fau ko viki ia ma le tau a lucia mo great ia alu lor kamanga a mafuanga na ia o le fua mai le tau o le se fulu i le se fulu lua tāla i le kalone o lo fatau ai Amerika lona winga pea ma se whakaalar ka o le kalone la i le tupe Amerika whaaliu mai lo ma wai le se fulu lua tāla Samoa i le kalone tasi le tau la whaatau ai Amerika tau nā tātou pensini la wai nei taimi ia wa fo silfia le tātou atunu mo nei masina nei vasina wai i tātou sa vea Brian so na lole ia whaatalo wha tātou po kalame moli mai foi lo whaanga mo le tātou atunu ma le tātou por kalame le leita au o le whaatalofa mo i lātou uma o whaamanatu nei i le aso nei aso mua aperila ia o lātou asoifua ia whaatai le lofa maranga leo le tua wa moli mai soifua ia e whaamanatu ina fo i le asoifua le nei tau sanga lua whaatai tau singa ma leo leonga ma le puipuinga ia o mawhai e ona momoli mai le soifua ma leola i le aso le nei na whana wai pe na soifua mai ei fo ia o le whaamanuia al tātou po kalamitalo Samoa manuia tele le aso soifua whaamanuia le atua i le soifua o le tāleni mangawaa o le malosi whaafouina me alofa ese ia whaatama ngai ia o tau nei aso whaafia tau mafaufak aua leo whaapesi whaama ia o le sea mea wa le malolo whai alas whanga wale aingai mana ia wane i ingi valaudia awal whengi valaudia le se valaudia makua kua inga asu whaapenge kua inga asu whaapenge makua iusu whaaleo ke le pese fo ile leo las whanga kua i whaaleo kele ai ia manuia tele tau aso soifua ia masafa manuia le tua mautou o nu au sala uile le ngafa le vala au mai le mafuta mai Amerika fai mai e ono ta la le kalone la ia la to o ia fe kau ia la ma sulu ta la le ka fai ko ka sulu ta la le tupu Samoa le tau o kalone tas ia le tu na ina ia le tau o le pensini ma le tiso ma le kalsini ta to fa tai no au sala mafuta mai ta to po kalame ia fa tai foi fai lo mai nei va nga ia o le whaatalofa mo le lau al fono tele lau fionga tai fono ma lau faletua fa pe foi le sui tai fono ma lau faletua ia fa pe foi le teu le fai lau tusi au le ka le sia ma lau faletua ia ma le teu tupe ia ma lau faletua whaatalofa atu tātou talofa Samoa ma lo le ala ia wa moli mai foi soi fo ma le ola fai unga le vai aso au le amatanga le masina whaatalofa i le lau tama le ka le sia lau fionga tai fono ma lau faletua e fa pe foi lau sunga i le fai lau tusi ma lau faltua ia masui o lau a fono mo tu faltua tamale ka le sia fa talo fa no fa komiti fa talo fa ululunga ma o nanga tato ka le sia ia fa pe le fa nga luenga ato ale office tu ton ma lo na fa ile ta au wa mai foi le sfrele yo la samuli muli o ngal wenga ia o le ninga wenga ia le samuli fo i ka ko tino no foi falle ma fa nei fe au no ma fale me ta fa fale ia a mi se fo yo to fale
ia ua lava le faamamaina o le tatou loto i fali ia o tatou o iai le vaitau i le faamai Faatalofa atu ia Roxanne tau faanuu lai mafuta mai au kilani. Malo le ala po lenei taeao. Ia alofa atu tatou pokalame manuia ia feʻau o lenei aso. ia ona o le tataimi ia e momoli le pea le agaga faafetaitele ia tatou paaga mafuta mai atunuu e mamao faafetai foʻi mo lofaaga momoli pō ia ua foʻi le faafofogaaga o le tatou atunuu i sa mo nei ia e momoli foʻi le agaga faafetai ona o loutou taliaina pea o matagata i maota malawa ia o sa matouaga ua lē tautamālii ia malua ave fale i lou finagalo ia e matua atu aʻinā ia e magalo ai foʻi sa matou auaunaga ia e tatou toe feiloaʻi foʻi taeao le itulā masani ia i le tatou talofa Samoa aia manuia tele lenei aso ma feʻau o le afega iai O le malolosi a le timi le stona. Lai malolosi. Lai malolosi. Kai e matino ia. Le toi alofaanga le awa sauilunga o le tatou o a lapi eti. A lapi eti ia tae a manuia i lua sase e lua pule mfata ia malo le tautua manuia le atunuu manuia le kalesia. Aftai tele. Aftai tele lapi ma aftai mai tatou polkalame ia alofa tele atu tatou talofa Samoa tai mo alofa anga le tatou kalesia ma le tatou atunuu pele o Samoa manuia fe au mga luenga ia le tatou polkalame leo saunoa fata nei taeao manatua i lau te talo ia i la tou wa bala wina bala upa ia le atua whanoanoanga ia e mai sesi o tatou tamawa a mia le atua na ua whaamawina i le whaamai o le COVID whaamai se le nganga o le atua le whanau o le tina ia whaapea ia ainga matau ainga mai masani o mai masani ia whaamai se foi le nganga o le atua ia e la tau uma ia o mau i whaanoanoanga nei taeao whaamawhanwhanatu le nganga o le atua ia tau tau whaamalolo i le atua i la tau o whaatao tolia so se ngase whaapea foi i la tau o whaatao tolia no le COVID te talo mo le au whainga aluenga so i fua malolo ina ma le tanga aluenga o leo leo ia ma tanga aluenga uma o lo o vaa alua i le tau singa o le tatou COVID talo mo i la tau ia wafo ia le nei aso te talo mo oe pia i eini ni me whitai tunga i le mawhau le nei aso le awhenga iai o whia lava le iai ia alo whamaile nganga o le tu e mga aluenga o lo le whau au ia tu inga i le aso ia o le aso le amatai tu inga savai ia e pea o le whau au pena wha leo atu ana nafi ia tu inga i le aso i nei pia nei i nei i le i pea le ose e mai nei vai monga tu ma lo vai monga le whau au ia manatu ia ng whaanga solo atu alea se i wha sopolo se o tātou tunu ia mana ia wha malo si le na mai nei tātou polkalame ia o le tāua fo i leo le fitu wha whai mai ia le wha malo si le tātou paanga le anei stay safe stay healthy stay home mo tātou i le ia se mea tātou whela ia i fua tātou nofo le tātou whale tau tal pensini ia tātou nofo le tātou whale ia po alava ia fuafuanga ia ala tātou nofo le whale i nei bisi a tātou le wha mai aue te whai mea ita nei te uanga sala manue tele le wha ingal leva yaso manue wha mga luengal le yaso tātou te whera le ma losi le va ingal yaso ia olo ma losi ia olo ma losi le olo ma losi le talo fasto nai ia to feilo ai fo ita mo le swa popongal tātou talo fa ia manue tele le tapu inga le matua manue ta talonga le whainga luenga manue tele si o tātou tunu Samoa ia mawasa mama losi mfata ia tātou toi feilo fo lava ia so tātou talo fo le vayaso ia manue tele nei aso fe mga luenga ia to fa so fo
Uncle Johnny's Ice Cream Factory at Vaitele for some yummy ice cream. There's lots of flavors to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice bar. I like the rainbow colors. Hey, they got cordials too. And what are for Daddy? And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's Ice Cream Factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store. Mo oele fai fatoanga wa ile lava sa savao vale vao se awe te popole su mai le falo lo fatoanga e maua ile fesoso ani mo oe ya olo mo ta to vela au sisi olo mo ta to vela au stinga titi tasilita limalita ra ko ala ya lo mo foi ta to wanga polisi to ile situation ya ale tasilita ya mali limalita la ya ama olo mo foi ya wait ama le ta to wasfulita ole vela au situation ale ngata idea olo mo wala ta to tasilita limalita ale wasfulita ai awani ngalo ya ti o lo fo ngata to pe mita e fata wa lita to vela ta yasu ai awale ko o lo mo mo ka ko fanga vaulile tam mo solo oi tam malile mo oele fai fatoanga mana tua afe mai nei lo ile falo lo fatoanga i Vaitele funga lei masale lo longa ile motu tele se la fai mo mana onga tau fai fatoanga wa yai fo ile mato au nanga shopping online Samoa Market Maua app Facebook mala Instagram awani ngalo ya ti o lano noi o lo fu fatoanga o mo tu fa lo fai na filinga maua ma tu pasika lei mo nisi famitalanga bala au mai le telefoni Me whautua ta ua le nei ma le mitanga luenga o le soifua maloloina. E tā ua le tā pena pena I te tono o lou ainga mo le COVID-19. Whātino ni fuafuanga tala whea ngai a le tō ainga. O vaenga ta ua nei e ao na mata I tū pe a whai ua pesia se isi o lou ainga. Tā pena se vaenga po se potu whapitua o le fale mo le ua afia. Ia ta pena fale ta ele po se fale ui whapitua mo le ua afia. A whai e tasi le whale ui, ia fufulu mama I taini uma. A whai e iai se umukuka e sauni ai ta mawhatanga a le wa afia e le a whaina. Ai a le iai, ia te tau ona iai ni ipu e patino mo le uangase. Whautua ina le iai o se telefoni mo fisota inga. Whai e se le tanga mea le mai, o I e afu, tanga alunga, o fi moenga malabalaba. Inu vai auli, mafuala au o mea ti ngao le tino, matau mafa mea ai paleni. Whao ngā whasimoli, vai la au e whao ngā mole tausia o le tuma mālau tele o le ua afia pe a whai o loo mālosi, ma e le I aliae ni aunga pe le tinga ina foi. Pe so ta inga wa wala lata maisi, mātai tū le lei tangata na tō wheso tai, ina ne I pepesi le wha mai, ai ua mauti noa I la tō e wheso tai ai. E tā ua maenga nei e matai tū mō tausi mai, pe a whai ua isi ua afia I le COVID-19, ma o loo tausi I le whale. Ia mālosi le tausi mai, ma atoa tū pui o le COVID-19. Ia whao ngā tali whafonga, tō tingi 5, ma whafulu 5 I taimi uma. Ia whailonga ese ipu e whai ai mea ai le tausi mai. Ia iai se vaenga whaapitoa e nofu ai le tausi mai. Vai ese le tanga mea le tausi mai, o I afu,
tanga lunga ufi moenga malama. Whaamama mea whale maisi mea tō tino e tango fia soo. Inu vai auli tau mafa mea ai paleni ma tō anga e whaamalo stino. Ia iai se ta avale e ave ai le ngase i le whale mai pe ati ngā ina. Amanuia le mai e te tau o na whaanofo e sea le tausi mai mo le se fulu whaaso. Whaataita inga o le whaongaina o talifofonga. I tū a inga talifofonga ie, talifofonga fō mai, talifofonga nui wa lima. Whaongaina o talifofonga, ia fufulu mama lima a ele i whaongaina. Whaongapa ave e whaamoulu ai. O talifofonga ie, e mawhai o na toi whaonga. O talifofonga fō mai, wa ai lei tū lanu e pito i fafo. Ia pito i lunga le waia malo, ma o omi i le pona isu, ia maule le iai. Talifofonga nui wa lima, e whaapipii e pe o na whaalia. Manatua, a uma o na whaonga, ma avi ese le talifofonga, fufulu mama lima. Ma ai le lei talifofonga ie, e whaafasi moli i se pautata lava po o se vaila au Clorox. O talifofonga fō mai, e tasi lava le taimi e whaonga ai. Whaamamaina o tutono whale ma mea whale. E tā ua le whaonga o vaila au e pe o Clorox, Janola e ta pe ai siama i tutono o le whale e maise vaenga. O lo whaonga ina e le tangata mai ma le ainga atoa. Siaki mua le saonga le mua le vaila au, a o le i whaonga ina. Whailonga le whangu e te wai le vaila au, teu le vaila au i se no whanga mauolunga. Tu i se pusa ma loka le lei, whaonga to tingilima, a le ai, whaonga ni pepa i ila. Fufulu lima pe a umo no whaonga le vaila au, whaonga na o le vaila au e mana o mia. O le fuaina o le vaila au, tasi lita o le vai, tutusa ma le lua se fulu mililita o le vaila au o le Clorox po le Janola. Tasi lita o le vai, tusa ma le whata apuni o le whangu vaila au. Ia whaamango mo le lua se fulu minute, pe a umo no whaamamai le vaila au. Ia whaonga ma le whaetete vaila au, o na ia awhiai lo soifua. Saonga le mua le tangofia o la pisi o tangata ua awhia le COVID-19. E tā ua le tu ese o la pisi a le tangata mai. Whaonga tanga la pisi po o a tingitanga, no noa ia mau ma awane i tumu. Whaonga se paelo la pisi ma ia ufi malu, ma tu ese mo le aoina. Fufulu lima ma tā ele mama, pe a maea o na tangofia la pisi. Mo nisi whaamatalanga tanga i le Facebook page ale matanga luenga o le soifua maloloina, pe vili i le telefoni vili fua, malu se lau onu whawha o. Pui oe, pui lo ainga, pui lo atunuu. Do it for Samoa. The latest from 7 News with Angela Cox. Hello and welcome to the latest. On a word you'll likely hear plenty more of in coming weeks: inflation. We're taking an in-depth look at how the financial indicator works and what it means for the cost of living. Our Network Finance editor will take us through the most recent price hikes. Plus we'll speak to one of the nation's top economic experts and hear how inflation is impacting Australians. So what is inflation? Essentially, it's how much costs are going up for goods and services. A well-known way to demonstrate inflation is the Consumer Price Index. This is calculated by looking at thousands of items from sources such as retailers, supermarkets, energy providers and real estate agents. The government then groups all these items in a hypothetical shopping basket. Each group has a different weight on the inflation rate, with housing and groceries the highest and things like clothing and phones the lowest. Every 3 months, the Australian Bureau of Statistics works out how much the overall costs have risen in the basket. The Reserve Bank and Treasurer's target for appropriate inflation is between 2 and 3%. In December, it was 3.5%, and it's set to head higher from there. Joining me in the studio is Network Finance editor Gemma Acton. Gemma, there is likely to be a lot of focus on inflation rates in the upcoming federal election campaign.
Yes, Ange, absolutely. So the government had to walk a very fine tightrope when it delivered the budget earlier this week. They had to offer enough cost of living relief so Australians feel like they're getting some help, but not enough to stoke demand and therefore push up prices even further. And if we look at the government's budget forecasts, what they're saying they expect is to see by next year consumer price inflation actually be less than wage growth. But unfortunately, forecasts are just forecasts, and a lot of economists aren't quite so optimistic. They see that consumer price rises will move faster than wage growth for the next few years, and so the situation won't really get much better. It remains to be seen what will actually happen, but of course what happens with consumer prices and wages will be of central importance to the Reserve Bank in determining when and by how much to raise interest rates this year. So what is behind this driver of all of these costs going up? Yeah, so a lot of the pressures are coming from overseas. We're still reeling on a global basis from 2 years of the pandemic, all the supply chain breakdowns due to lockdowns and social distancing, the extra demand as people sat at home and ordered more electronics. And now that we're coming out of COVID, that rebound in demand, so more aeroplanes in the sky, more factories operating. Add to that the Russia-Ukraine war, and although here in Australia we don't actually use all that much Russian energy, Russia still contributes about 11% of the global oil supply. So taking that, or a lot of that, out of the market with sanctions means there's a lot more demand for a lot less supply. We also have idiosyncratic factors in various markets. Dairy prices are rising. That's because we're seeing a lot of demand around the world for dairy. That's gone up recently. Coffee beans, for example, that's a supply issue where there's been frost and drought in certain countries that usually produce a lot. So a lot of idiosyncratic factors. And then there are some local elements as well. For instance, the floods, which are taking out a lot of supply here. So many factors coming together, but the grand bulk of them are related to overseas. We're also hearing a lot of businesses are expecting to increase their prices in the next 3 months. Why is that? Yes, so the Australian Bureau of Statistics released a survey results today saying that 2 in 5 businesses think they'll raise prices more than normal over the next 3 months. When it comes to retail, 3 in 5 think they'll do that. Interestingly, only about 3% of those businesses said that it's anything to do with staff costs, because often staff costs are blamed. It's all because of fuel, energy and other input costs. Okay, thanks, Jem. Thanks, Ange. Inflation rates generally fluctuate, but they're nowhere near as turbulent as they were decades ago. I want to bring in economist and journalist Peter Martin now, who joins us from Canberra tonight. Peter, I want to bring up a graph. It shows Australia's history of inflation since the 50s. Can you talk us through it and why it all changed so much in the 90s? Well, really, no one looks at that graph because no one who's sort of really around now needs to remember back before the 90s. Ever since the 90s, inflation has been, as you can see, a non-thing. It rose during the Korean War when the world was short of wool and so money was streaming into Australia. It rose during the petrol price hike in the mid-70s and again around 1980. And it kept rising throughout the 80s. It was high. I remember in the 80s it was 10%. And what used to happen then was if you went to the shop and you saw something you liked, I remember seeing a radio cassette recorder in the 1980s, you bought it. Because 6 months later it might be more expensive. Now, since the 90s, and there was something big that happened at the beginning of the 90s, since then, people don't do that. There's no inflation in people's minds. If they see something that's a good price, do they go out and buy it? Not necessarily. It might be cheaper later. So something really changed around the beginning of the 90s, as you can see. So what was that? A determination to kill inflation. We had a recession. Recessions are really bad, and people can't put up their prices in a recession, and masses of people were thrown out of jobs, way more than 1 million. And the governor of the Reserve Bank, in a sort of famous comment, said, quote, "We've got inflation down and we're darn well going to keep it down." And as soon as it started to get back off the floor, he ramped up interest rates in 1994, 3/4 of a percentage point in one hit, then another complete 1 percentage point in one hit, and then again a similar sort of increase. Those of us watching these things couldn't believe what he was doing, and he did it to send the message that as soon as prices started rising, he would stop them, even at the cost
of people staying out of work. Eventually we got the message. People didn't, manage to get jobs, and the psychology had been changed. And as you can see, ever since, we've had effectively, 2 to 3%, hasn't even been 3% until the other month, effectively no inflation. That is to say, a working mental model is that when prices are at a certain level, they will be at that level a year later. So it was obviously good to get the inflation rate down, but the downside of that was that interest rates rose incredibly, and a lot of people buying homes keep getting reminded of the dark days when interest rates were so high, like 17% or something. I mean, isn't that the double-edged sword here? No, not really, because as soon as he'd done that, as soon as he'd killed inflation, killed the psychology, he was able to cut interest rates. They went down and down and down, and of course they've gone down now to 0.1% for the standard Reserve Bank rate. So no, he was able to get the best of both worlds by killing the psychology that I need a wage rise because prices are going to go up and employers will pay it because they know they can put prices up, and they just have, and you've got this upward spiral. By killing that spiral, by killing the psychology, by making companies believe they couldn't get away with putting up prices and making workers believe there was no need for an increase in wages, he was able to bring interest rates right down. What about now, though, if we see the Reserve Bank hike up interest rates to try and get the inflation under control? We got a lot of Australians mortgaged up to their eyeballs. What happens then? Everything has changed, and it was changing a bit last year, and it's changed around the time of the Russia-Ukraine war. The biggest similarity is the mid-70s or the mid-80s. That's when it was the Saudi Arabian countries, but they squeezed the oil supply. Here it's a war squeezing it. People have got no choice but to buy petrol. I mean, they could get electric cars, but they can't do that next week. So they're forced to pay much more. Prices are higher. And the government is forecasting higher wage growth now. It hasn't happened yet, really, but they're forecasting it to happen. And we have probably since 1980, which was the last oil price hike, the sort of makings of something different. I think that psychology will take a long time to change, and the Reserve Bank probably won't need to hike interest rates very much. But if it does change, if people do start expecting prices to rise and keep rising, we're going to have very high interest rates, and really bold governor will threaten a recession. So just very quickly, what do you think is going to happen with inflation rates then in the next 5 years or so? I am an optimist. I don't think they'll go very high. And the reason is that psychology. There are a lot of people who weren't even born around the mid-90s, right, who have never known anything other than fairly steady prices. And I think it takes a long time to change that psychology. It took something dramatic to introduce it. And I have a feeling that most people's mental model, despite what they're saying at the service station, most people's mental model is still, yeah, that's a price, I don't need to convert it into anything, it's not going to change next month. But I'm an optimist, and a lot of people are pessimists, and a lot of people are talking about a return to the high inflation, 10%. I'd be surprised if it got above 5%. Okay, thanks so much. Peter Martin for your time. Graphs and statistics are helpful, but they feel quite removed from the real-world impacts. To discuss how rising inflation affects people's lives, I'm joined by Australian Council of Social Service CEO, Dr. Cassandra Goldie. Dr. Goldie, what is your organisation seeing on the ground? How are everyday Australians coping with the rising cost of living? Look, we've got a growing number of people on very low incomes who they went into the pandemic really struggling, and of course over that last 2 years we've seen dramatic changes. Some parts of the community have got into a terrible situation now, facing homelessness and hunger, particularly because we've seen these dramatic increases in the costs of renting, including in regional Australia, where they've gone up in the last 2 years by 18% on average, Angela. In some cases, in some parts of the country, up by 30% in just 2 years. And for many of those people, if you're on, say, JobSeeker, that's now just $46 per day, or about $16,700 per annum.
if you're a long-term unemployed person, how do you pay for this? You just really, at the moment, food has again become a discretionary item. We know from our food relief members that we've got about 1 million families and individuals each month coming for food parcels. So those basket of goods that you were showing earlier on the shelves of supermarkets have become increasingly just unaffordable, and so people are reporting going without meals on a very regular basis. So that's the part of the community where we're very alarmed by what we're seeing. There is the other part of the community where, of course, actually you've done very well. If you were in the property market, if you were in typically higher paid jobs where you were able to work remotely, you've actually saved a lot over this last period. You've heard all of the economists talk about the $250 billion sitting on household balance sheets. That's one part of the community. It's so important, Angela, that we also focus on the part of the community where we're really very closely watching and trying to help what's happening. And we were really, of course, very disappointed to see what happened in that federal budget, because it was a government saying that they were going to focus on the cost of living, but we got these sort of temporary fixes. We didn't get serious solutions to what's happening for people on very low incomes, people on job seeker, people who are on pensions, renting in the private market. It's become really crushing. Well, as you mentioned, housing, it is one of the biggest influences on inflation. There is obviously a major supply issue. The government pledging to help more people buy their first home. Scott Morrison sort of suggesting the way to alleviate the crisis in renting is to get more people to buy their homes. A lot of people saying, how are we going to do that? What do you think needs to be done to solve the crisis in housing affordability? Well, of course, everybody has jumped on what he said there, because it seems to be so out of touch with the reality of about a third of Australian households are renters. And the first thing I have been saying since then is renters should not be treated as second-class citizens. We need to turn renting into a decent, affordable, long-term housing solution, because for many people it would work if actually you had greater security about it, that you didn't face being quickly evicted for no reason, for example. And in many other countries it's just not like that. So we've said in this budget we wanted to see, first of all, the lifting of the adequacy of those fixed income support payments, because millions of people for different reasons are relying on those. Job seeker needed to be $70 per day. We've carefully worked that out. That brings it just above the poverty line. The second thing is you'd lift Commonwealth rent assistance. That's the other key payment for people, including pensioners or very low paid workers, to help you with the costs of private renting. And then the third area, which we've completely neglected, is in big investment in social housing, public housing, low income housing. We've just stalled on doing that. We've got these other policies during the pandemic, which actually they've made the housing affordability situation worse, Andrew. It was heartbreaking to see, frankly, home buyer. Now, some people watching will say, oh, I loved it. $25,000 to help me do some renovations. For some people that helped with the deposit. But what it did was it fueled prices upwards. It wasn't what we needed. And the announcements in the federal budget, this first homeowner this guarantee scheme extended, and also the Super Saver scheme extended, they're going to fuel upward prices. And people who are this close to buying in the housing market, it's crushing for them too, because they're watching every time they think I'm close and then the prices go up. And actually, who's winning out of that? Well, they're the people already in the property market and often property investors. And so the final thing we keep coming back to, along with many economists, are saying we've got to change the tax rules associated with property investment to take the heat out of that demand side, so that where stock does become available, you're much more competitive when you're trying to pursue home ownership. Getting back to the rising cost of living in general, is it unfair to blame the government when some issues are triggered by global events like the war in Ukraine? We've heard from Anthony Albanese tonight sort of saying this is a decade of bad management. It's not about the pandemic, it's not about COVID, it's not about Ukraine. Is that fair? Is there sort of international pressures that Scott Morrison couldn't have done anything about?
Of course, there are factors that are fueling these upward price trends that are, global. And, our colleague Peter Martin just described that and others to lay that out. But what happens is then we get this sort of flaring of a debate about cost of living, and one of the risks in that is that governments do things that actually are not helpful. So that's exactly what happened in this federal budget in our view. The cut to the fuel excise, first of all, of course, for people on very low incomes, it's actually not going to help a lot because the bigger pressures in your budget, frankly, are your housing costs. But because actually high income people spend twice as much on fuel as people on really low incomes, people on really high incomes actually not bad to give them an incentive to get out of the fuel guzzlers and do something to get into electrification and try and reduce our emissions, and they've got the most benefit out of that $3 billion that we've just spent in delivering that cut to the fuel excise arrangements. Much better would have been to use that $3 billion to lift up the incomes of people who are really struggling to cover all these costs, and put a bit into something like an investment in social housing. So we've really got to tackle this sort of notion that somehow a federal government giving money to people like that tax offset. You've probably discussed that. That will, for somebody on $100,000 plus salary, you'll get about $1,200 out of the two offsets. The $420 on top of the tax offset that was already in the budget. Now, for somebody on $100,000 plus, getting $1,200, but somebody who is on a pension or is locked out of being able to get enough work, a single mum who's got kids in poverty, they're getting $250, and that might help you for a week or so, but it's certainly not going to fix the fact that you're living deep in poverty and you're going without food. Okay, well, we really appreciate your perspective tonight. Thanks so much, Dr. Cassandra Goldie. Thanks. That is the latest on inflation. Thank you for your company. I'm Angela Cox. Bye for now. O le nei whaama i al COVID-19 iwa ua awhia i vaenga tāua o le soifua o sa uma. E tāua tele aile saunga le muuma le malu pui pui au tangata uma. E tutono a inga e maise lave i taimi o whaama i pepesim whaalawe lave whafo sei. A wale a vea le whaama i al COVID-19 iwa ma alo whanga i sauanga. Ia whatāua mamana i alangona mamana onga o tangata uma. A e maise i tamaitai, whanawiti, matua tausima i la toe e awhianga tu mau o le soifua. A whai o elangona le popole. Fefe po le lamatia o lo saunga le mo, ma ve whaailoa ma whaasoa mo se fesoasoani. Ia toa lo loto, a wete no fua i pia e sila fia se atasi o saua ina tutono lo ainga po lo luto i fale. O lo tiute le whaailoa a wase sa mo saunga le mo. Manatua, o sauanga o se anga to ilalo, ma le soli tu la fono. O le nifa sa langwa e mai mtanga luenga tina amta mai tai a tina e o afio anga maanga fso tai, mana ba anga. Ska kasikir suka nga famuli. Kivor kang, vokala noa. I lawa tula funu o whainga whaatau vanga o whaatau wa inga ma le puipuinga o tangata e whaonga ina o loa ma au ranga lua fesfuruon. E te tau i whai o loa o na whai loa pe tu sia tau o loa. I lunga o loa, po lunga o whata o lo te winai o loa. Oi, sa o Ati, se mele maskali siki nga famuli. E te tau i whai o loa o na tu wina atu le siti pe atapa e tangata whaatau. O nei li siti e te tau o na whaatu langai nai, le aso na whai ele whaatau, au whainga o loa na whaatau, au whainga o le tupe na tutongi, i ngō o le whale o loa na whai ele whaatau. E wake popole, hane a. Ia, kampua ngala ia makakau kakono, mangkua meka kole siki wailoa. E, whai whalei. O nisi whamtalanga whaafsota e maire mtanga ruenga o pisinisi, ala manuia maleipa, i le leina vilifua lua whaatasi lua nima, po o le lua o whaatasi. Siva, 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 Siva,
te maua whamamianga e tele, mai le tasi. Sui nei loi le Vodafone malana malo bando. Whao ngā fōle Facebook, tele teira, minute moisi au nanga whaapea le Vodafone, ma wala awai atunu mamao. Amata mai le tolu tala. Avalele kua, wia tamaila ia. A whai olo e tau sa ilia ni tapolini anga tātou e tau ngofia molo mauta. Awane e misia le tau tua ma le awaunanga, a le company o le Inlanes Quality and Furnishing. O lo lantou whaatau ina atu tapolini anga tā mō mauta, pa pia nisi o wha moinga, ai mese lava, o lea o tātou tūlalata i le vai tau matangi ma timu mafa. Ko tele nisi o mauta o whaafengainga ma nisi o mauta o e kalesia, pa pele mamalu lau tele o lea tunu ua mōli mau i le tau tua, ali Lanes Quality and Furnishing, ai mese o tapolini anga tā o lantou whaatau ina atu, mo le mamalu o lea tunu. O nesi whamatalanga su mai le mātou company i ana fua, pe fsota i mai le numero telefoni, o le fitu lima i watasi valuono, fitu pā tolu, o le valu lima o valfa. Inlanes Quality and Furnishing, manufacturers, suppliers and services. Do you know what time it is? Tell me, do you know what time it is? Swizzy, let's say, come on, let's say, come on, let's say, come on, you getting money, homie, show me if it's like that. You wanna grind and you know it's really like that. Dudes who snitch, nah, I don't really like that. I don't condone the chrome in the walls. Let's say, come on, let's say, come on, let's say, come on. You getting money, homie, show me if it's like that. You wanna grind and you know it's really like that. Dudes who snitch. Good morning, Seymour. Good morning, Jay. Another gorgeous tropical day on the island. Oh, hello. Welcome to the jungle. That's my elephant friend, Tembo, saying hello. Hi, Tembo. Okay, I will. Timbo hopes that you have an fantastic day. So are you ready to have fun and play? Great, then let's go. Hello, hello, hello everyone. A handshake and a wave to you. I'm glad that you could come. Hello, hello, so good to see you. Around the world some boys and girls would like to greet you too. In France they dance and say bonjour. In Hindi it's namaste. In Germany we say guten Tag. And the Aussies say g'day mate. Hello, hello, you're here, it's good to know. Old friends to meet, new ones we greet. Hello, hello, hello. Time to enjoy my delicious tropical fruit breakfast. Jay, run for cover! Run for cover! The aliens are coming! Aliens? What? I saw this spaceship land! A spaceship? Funky, I didn't see any spaceships. The doors opened and now came the aliens, all purple and green and slimy! Where, Funky? Down at Jungle Jetty! Well, hang on, let me have a look. Okay. Well, there's no spaceship down there, just a few small boats. It landed in the middle of the night. I saw it. Funky, what were you doing down at the jetty in the middle of the night? I can't remember. I went to bed as usual. I fell asleep. Next thing I know, I was down at Jungle Jetty.
So you saw the aliens landing after you fell asleep? And when I woke up, they were gone. Funky, do you think you might have been dreaming? Oh, you think I was having a dream? Maybe. While you were asleep, you dreamt that you saw aliens landing. Well, it could have been a dream, but it seemed so real. Well, Funky, dreams do seem real at the time. Ooh, that's weird. Weird, but normal. Do you dream too, Jay? I sure do. Excuse me, Jay. There's a message that came through earlier today about dreams. Great. Let's see it. Shine, shine, shine. My name is Seymour. I light up the sky. Do you have a question? As the clouds float by, I'll shine my light for you. Looking here, looking far, there you are. In my dreams I can fly. Shine. Fly? Wow! I wish I could fly. Sometimes I dream about flying. Okay, I'm gonna dream I can fly. What's this? Okay, and I can fly! I can fly! Did my feet lift off the ground? Well, not really. Maybe if I take a run up and jump. Whoa, 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 whoa. You don't want to hurt yourself, Funky. But I want to fly in my dreams. Well, you can only dream properly if you're asleep. I'm going home to take a nap. Why, are you tired? No way, Jay. I'm going to sleep so I can dream, I can fly. Bye. Bye, Funky. And I'll see if Beck needs a helping hand. Seymour, can we find out where Beck is on the map, please? Certainly. There she is. She's in the jungle, near her workstation. Lighthouse to Beck, can you hear me? Lighthouse to Beck, can you hear me? Seymour, are you sure this is where Beck is? Yes, Jay. My search beacon is never wrong. Well, she's not answering, and I can't see her anywhere. I better go find her. Time to jungle jump. Are you ready? 1, 2, 3, jump! Jump, 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 jump! I'm jumping, we're jumping, jungle jumping around. I'm jumping, we're jumping, jungle jumping around. Come on now, jump! Jump! A little higher, jump! Here we go now, jump! Jesse, Lennon! I need a nap right now. What? Are you tired, Funky? No way. I'm mega excited. Huh? I've heard that in your dreams you could fly. I can? Yeah, I fly in my dreams over treetops, over the ocean. Sometimes I even fly to the moon. If only I could go to sleep. Then I could dream. Then I could fly. When I was a baby monkey, my mummy used to sing me to sleep. We could try that. Yeah. Okay. Lullaby, 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 baby Funky. Oh, look at you. Oh, bless you, Leonard. why are you still awake? I
I don't think this is going to work. See, I know another way to send you to sleep. Ooh, what is it, Leonard? Hypnotism. Hypno what? Hypnotism. Observe. Watch my hand. You are getting sleepy. At the count of 5, you will be fast asleep. 1, 2, 3, 4, 5. I told you it'd work. But I'm the one who wants to go to sleep. Oh, yes. So you can fly in your dreams. That's right, isn't it? I'm afraid there's only one way to tire yourself out. Hey, that's a great idea, but how do I do that? Oh, with lots of physical activity like jumping around, dancing and singing and playing musical instruments. That sounds like... Band practice! We forgot to do band practice! Come on, do